Welcome to Zoology class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്രോമോസോം തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. So according to chromosome theory put forward by Sutton and Boveri, chromosomes are the carriers of alleles or Mendelian factors. So according to Sutton and Boveri, during meiosis, during cell division, meiosis, the behavior of chromosomes and the behavior of Mendelian factors are similar, or they behave in the same pattern. And they suggested that it is because the Mendelian factors or alleles or genes are located on the chromosomes. So this is what we discussed in the last class. So now let us see in this class chromosome theory ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ സഹായത്താൽ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപായി സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത്, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ്, ക്രോമോസോമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, ക്രോമോസോമിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൽ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സെൽ ഡിവിഷനും മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിയോസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ക്രോമോസോമിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഫായി നമുക്കൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം. സെൽ ഡിവിഷൻ, മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ക്രോമോസോമിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം, മൈറ്റോസിസ് ആയാലും മിയോസിസ് ആയാലും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ്. ലൈക്ക് പ്രോഫേസ്, മെറ്റാഫേസ്, അനാഫേസ് ആൻഡ് ടീലോഫേസ്. മിയോസിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം prophase is the lengthy phase of the cell division. It has 5 substages: leptotene, zygotene, pachytene, diakinesis, so diplotene and diakinesis. These are the different 5 substages of the prophase in the case of meiosis 1. Okay, what happens in the leptotene stage? So during interphase, at the time of interphase, the chromosomes appear as thread-like structures called chromonemata. And these chromonemata in the leptotene stage becomes thick, rod-shaped structures. Now, then they are called chromosomes. And then these chromosomes, the chromatids of these chromosomes divide. So sister chromatids are formed. This condition is called a bivalent condition. Then in the zygotene stage, homologous chromosomes come together. You know what are homologous chromosomes? So homologous chromosomes are chromosomes, the pair of chromosomes out of which one came from the mother and one from the father. So these homologous chromosomes, these chromosomes come together and form a pair. So that is why Sutton and Boveri told that these chromosomes exist in pairs. Okay. So when these homologous, 2 bivalent chromosomes come together, that forms a tetrad condition. This is called the tetrad stage.
Then packeting stage is there. After that, diakinesis, diploidy stage is there. Then diakinesis is there. We are not discussing it here because ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രോഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫേസിന് ശേഷം പിന്നെ മെറ്റാഫേസ് ആണ്, മെറ്റാഫേസ് 1. അപ്പോൾ മെറ്റാഫേസ് 1-ൽ മെറ്റാഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? ഓൾ ദീസ് ഹോമോലോഗസ് പെയർ, എത്ര ഹോമോലോഗസ് പെയർസ് ആ സെല്ലുണ്ടോ അത്രയും ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം, ഹോമോലോഗസ് പെയർ അലൈൻ അറ്റ് ദ equator of the cell, aligned at the equator. You know, from the centrioles of the poles, centrioles from the poles of the cell, contractile fibers or spindle fibers originate and they get attached to the centromere of the chromosomes. ഇത് അടുത്ത അനാഫേസ് ആണ്. അനാഫേസ് എന്താ സംഭവിക്കുക? These contractile fibers or these spindle fibers contract, dragging the chromosomes to the opposite poles of the cell. ഒരു ഹോമോലോഗസ് പെയറിലെ ഒരു ക്രോമോസോം ഒരു പോളിലേക്കും മറ്റേ ക്രോമോസോം അടുത്ത പോളിലേക്കും നീങ്ങുന്നു ഡ്യൂറിങ് അനാഫേസ്. And by telophase they reach the respective poles of the cell. And the cell divide and two cells are formed, two daughter cells are formed. Now we will get two haploid cells. That is meiosis. That is as a result of meiosis 1, haploid cells are formed. Two haploid cells are formed from a single cell. Okay. So this is meiosis 1. This is what is happening during meiosis 1. And afterwards, meiosis 2 takes place. Meiosis 2 is nothing but mitosis. It is just like mitosis. And as a result, 4 cells are formed. So from a single cell, 4 cells are formed. And these 4 cells would be the gametes. They would be converted to gametes. Haploid gametes. If this process is taking place in a male, 4 sperms are formed. If this is in a female, 4 ova would be produced. So this is a brief account of the solution and the behavior of chromosomes during the meiosis in short. Okay. So from this description, from the behavior of the chromosomes during cell division, it is well understood that the homologous chromosomes separate. Homologous chromosomes separate. So that shows that segregation of the chromosome. So that shows what Sutton and Boveri told was right, that chromosomes segregate during meiosis. Remember, told factors segregate, and factors are situated on the chromosomes. So when the chromosomes segregate, the factors also segregate. I think you understood that point. Because during metaphase, the chromosome pair, the homologous pair, align themselves at the equatorial plane, equator of the cell. And during anaphase, these chromosomes are dragged apart. These homologous pair are dragged apart towards the opposite poles of the cell. So that is nothing but segregation. Now the pair of chromosomes have got segregated, separated to enter into different cells, to enter into different daughter cells. So that is nothing but segregation. Okay. So at the end of the meiosis, 4 germ cells, 4 gametes would be formed from a single cell. Now let us explain this with the help of the example we have already studied. Let's take the case of a dihybrid cross.
a cross between round yellow seeded plant with wrinkled green seeded. So the genotypes are capital R, capital Y for round yellow seeded plant. Small r, small y for wrinkled green seeded plant. Okay, let us take first the gametes of the round yellow seeded plant. So here in this diagram we can see two sets of chromosomes are shown here. Two homologous pairs are shown here. A pair of long chromosomes and a pair of short chromosomes. So that is just for distinguishing between the two pairs. Okay. Suppose the alleles for the shape, that is capital R, are situated on the long chromosomes. So one allele would be on the one chromosome of the pair, and the other allele would be situated on the other chromosome of the pair. So capital R. Then the alleles for the color, yellow color, capital Y, they are situated on the short chromosomes. One Y on one chromosome and another Y on another chromosome. So now what happens to the chromosome during the zygote stage? So they are now in the tetrad stage. See, in the tetrad stage. So when the chromatids divide, naturally the alleles also divide. So alleles are also now in the tetrad stage. Okay. Now see the metaphase. This chromosome align on the equatorial plane, and during anaphase they move to the different poles of the cell. When they are moving and the chromosomes are moving, along with them the alleles are also moving to the opposite poles. Okay. And in meiosis second, so two daughter cells are formed, and the meiosis second, see the anaphase here, the meiosis second anaphase here, metaphase and metaphase of the meiosis second metaphase here. Again, these chromosomes of both the daughter cells align at the equatorial plane. രണ്ട് സെല്ലിന്റെയും ക്രോമസോമുകൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഡ്യൂറിങ് അനാഫേസ് അവരുടെ സെൻട്രോമിയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ 4 സെൽസ് ഉണ്ടാകും. 4 ഡോട്ടർ സെൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ സെല്ലിലുമുള്ള അലീലുകളെ നോക്കൂ. Capital R in one chromosome and capital Y in one chromosome. That will form one gamete. It's a male plant that will form spore. And all the other gametes, you can see all the other gametes also with the capital R and capital Y. So this is the case of a male plant. Then the same would happen in the case of female plant also. So at the end of the meiosis second, 4 gametes will be formed there also. Now we have understood that how chromosomes segregate, and as a result of this segregation, how gametes are formed, and as alleles are situated on these chromosomes, alleles behave according to the behavior of the, or according to the movement of the chromosomes during cell division.
Now let us come to the law of independent assortment. So we have seen in the last class, Mendelian factors assort independently because the chromosomes assort independently. That is what we studied last class. Factors assort independently because the chromosomes on which these alleles are situated assort independently. Now let us come to that point. So for this we have to take the F1 progeny of the dihybrid cross. So the F1 progeny were all around. So genotype of the F1 progeny is capital R, small r, capital Y, small y. It is heterozygote. Okay, now let us see the chromosome pattern. Let us post these alleles on the chromosomes. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2 പെയർ ക്രോമോസോംസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജോഡിയിൽ ഷേപ്പിന്റെ അലീലും മറ്റേ ജോഡി ക്രോമസോമിൽ കളറിന്റെ അലീലും ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നീളമുള്ള 2 ക്രോമസോമുകളിൽ ഷേപ്പിന്റെ അലീൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമസോമിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആറും അടുത്ത ക്രോമസോമിൽ സ്മോൾ ആറും ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഷോർട്ട് ക്രോമസോമിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ, സ്മോൾ വൈ. ഒരു ക്രോമസോമിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈയും അടുത്ത ക്രോമസോമിൽ സ്മോൾ വൈയും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ക്രോമസോമുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ടെട്രാഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു. മെറ്റാഫേസിൽ സെല്ലിന്റെ സെൻട്രലിൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അനാഫേസിൽ ഈ ക്രോമസോമുകൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പോസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കാം. There are 2 possibilities. ഇപ്പം ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ ഈ ഒരു ജോഡി ക്രോമസോമുകൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതി 2 രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യും. 2 രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ 2 നിറത്തിലുള്ള ക്രോമസോമുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ലോങ് ക്രോമസോം തന്നെ 2 നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞയും ഒരു ചുവപ്പ്. ഷോർട്ട് ക്രോമസോമിൽ 2 കളർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ, റെഡ്. ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് 2 രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ രീതി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് നോക്കുക. ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള നീളം കൂടിയ ക്രോമസോമും പച്ച നിറത്തിലുള്ള ക്രോമസോമും ഒരു ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ക്രോമസോമും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ക്രോമസോമും ഒരു ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചുവന്ന നീളം കൂടിയ ക്രോമസോമിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, പച്ച ക്രോമസോമിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ. നീളം കൂടിയ മഞ്ഞ ക്രോമസോമിൽ സ്മോൾ ആർ, നീളം കുറഞ്ഞ ചുവന്ന ക്രോമസോമിൽ സ്മോൾ വൈ. ഈ 2 ക്രോമസോമുകൾ മെറ്റാഫേസിൽ
അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അനാഫേസിൽ ഇവർ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഒരു ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ, അടുത്ത വശത്തിൽ സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ. നാല് സെല്ലുണ്ടാകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം മിയോസിസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോസിസ് പോലെ തന്നെയാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസവും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് ഗമീറ്റ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗമീറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. 50% വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ, 50% വിത്ത് സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ വൈ. ഇതാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയും, ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രോമോസോമുകൾ കോശത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അസോർട്ട് ചെയ്യാം. ക്രോമോസോമിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലേറ്റിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമില്ലേ നോക്കി. നീളം കൂടിയ ചുവന്ന ക്രോമോസോമും ചുവന്ന ചെറിയ ക്രോമോസോമുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നീളം കൂടിയ മഞ്ഞ ക്രോമോസോമും നീളം കുറഞ്ഞ പച്ച ക്രോമോസോമുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അലൈൻമെന്റ് മാറും, പൊസിഷൻ മാറും. പൊസിഷൻ മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നീളം കൂടിയ ചുവന്ന ക്രോമോസോമിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന അലീലാണ്. നീളം കുറഞ്ഞ ചുവന്ന ക്രോമോസോമിൽ സ്മോൾ വൈ ആണ്. നേരത്തെ കണ്ടതാണല്ലോ. നീളം കൂടിയ മഞ്ഞ ക്രോമോസോമിൽ സ്മോൾ ആർ ആണ്. നീളം കുറഞ്ഞ പച്ച ക്രോമോസോമിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ക്രോമോസോമുകൾ അനാഫേസിന്റെ സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് സെല്ലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സെല്ലിലുള്ള അലീൽസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഒരു സെല്ലില് അലീൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും? സ്മോൾ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈയും, മറ്റതില് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ വൈയും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മിയോസിസ് സെക്കൻഡിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന 4 ഗാമീറ്റ്സ്. ഈ 4 ഗാമീറ്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും. 50% വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ വൈ, ആൻഡ് 50% വിത്ത് സ്മോൾ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ. അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയിലാണ് ക്രോമോസോം അലൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആ രീതിയിലാണ് ക്രോമോസോം അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗമീറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ, സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ വൈ. രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയിലാണ് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലാണ് ക്രോമോസോം അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗമീറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ വൈ, സ്മോൾ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ. 50% വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ വൈ, 50% വിത്ത് സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ വൈ. സ്മോൾ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് 4 ഡിഫറെന്റ് ഗമീറ്റ്സിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് F2 പ്രോജനി ഉണ്ടാകുന്നത്. F1 പ്രോജനിയെ സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാമീറ്റോജനസിന്റെ സമയത്ത് 4 ഡിഫറെന്റ് ഗാമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ 4 ഡിഫറെന്റ് ഗാമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ പറഞ്ഞെന്താണ്?
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. വൺ പെയർ ഓഫ് allele independently, after segregation, one pair of allele independently assort with the other pair. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സക്നാൻ ബോവറി പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അസോർട്ട് ബിക്കോസ് ക്രോമോസോംസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അസോർട്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അസോർട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബിക്കോസ് ക്രോമോസോംസ് ക്യാൻ when getting aligned at the equatorial plate of the cell during metaphase, they can align in different ways, in two different ways. ഇതൊരു ക്രോമോസോമാണ്, ഇത് വേറൊരു ക്രോമോസോം. ഇത് ഹോമോലോഗസ് പെയർ. ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് വൺ പാറ്റേൺ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ക്യാൻ അലൈൻ ഇൻ ദിസ് വേ. ദിസ് ഇസ് അനദർ pattern. So in two ways they can align. അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗമീറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഗമീറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് വഴി ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവാം. ഇതാണ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അസോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ.